Most people don't probably think of snow when they think of Lebanon. We're crossing the mountain range that takes you from Beirut into the Bekaa Valley. The snow here is starting to melt from a storm last week, although there's still quite a bit of it. And we're expecting another storm sometime in the next couple days, which should make life much more difficult for the refugees living in makeshift camps down in the valley. More than 1 million people have fled Syria's civil war to Lebanon in the past 4 years. In a country of a little more than 4 million residents, this means that 1 in every 4 people in Lebanon is Syrian. We've come to Al-Marj, a small city of about 15,000, not far from the road that connects Beirut to Damascus. The refugee camp that lies just outside the center of town houses about 400 families. كلهم مي شايف هاي مي هون ياك المي عم تنزل شوف المي ياك المي كيف عم تنزل. Temperatures here at night in the Bekaa Valley are regularly below freezing, and heavy snowfalls have caused some of the tents refugees are living in to collapse. وعم نشتغل امبارح الساعة 4 عم نشتغل صح ولا يا علي؟ الساعة 4 بالليل. الساعة 4 بالليل هسه عم ندقدق بالنهار. بارها لو إيمت؟ يمكن هبط علينا نهار الثلج. كيف الثلج كيف اللي هبطوا؟ كلها هبطت. لك الشوادر كيف صارت؟ لك ها. ما نحن عاملين عائلتين، عاملين مثل برا قاسمينهم 2. بس هون بيت أختي. كمان هبطت عليهم، شهناها كلها سوا. وخايفين عندي طفلتين صغار وعندي الأولاد صغار، خايف على الأولاد أنا. أكثرهم هاي بيقولوا لك مات من الثلج وهاي مات من البرد وهاي. أنت هون من أي مات؟ صار لي شي سنة هون. وين شو تعمل بالليل؟ عندك بطانية؟ عندك صوبة؟ شو؟ ما في عندي أغطية زيادة، عندي سفنجتين. كسر من هؤلاء نولعه. وبنجيب حطب. This is where an entire family eats, cooks, sleeps. It's very cold. The draft from the exhaust pipe for the heater lets in almost as much cold air as this heater gives off heat. It's really hard to imagine sleeping here in the winter. شنشطنا أول ما جينا وبركنا يعني صارنا هون شي سنة إلا شوي يمكن. وعندك بيت يعني بيلعبوا ظهور هلا؟ هبطوه. بيتي راح. لا خيي توفى إن شاء الله. شو؟ إيش بدك؟ قديش عمر هي؟ عمرها 2 و7. موالد هون في لبنان إيه؟ إيه. إيه. The Bekaa Valley makes up the eastern half of Lebanon and is the gateway from Damascus to Beirut. This area has the highest concentration of Syrian refugees in Lebanon. Hundreds, sometimes thousands of refugees line up outside this UN distribution center every day to register themselves and receive aid.
Lisa Abu Khalid is a spokeswoman for the UN High Commissioner for Refugees, which oversees the international aid effort. We have prioritized winter assistance. However, it's difficult to reach everyone because refugees are scattered over 1,700 locations in Lebanon, over 1,400 informal settlements, and UNHCR and other partners only manage to meet the very basic and urgent needs of the refugees. This is unfortunately not enough, even if we've prioritized winter assistance. What stresses does this refugee population cause to the host communities? I mean, we've been to places where people say that in the last year or so, the population of their municipality has basically doubled as a result of the number of people coming from Syria. That's true. Well, in general, the population here in the Bekaa is of the Lebanese population in the Bekaa is of 540,000. The number of registered Syrian refugees is almost that now. And it's true that in many municipalities, the number of Syrian refugees has exceeded even the number of locals. Because not everyone registers with the UN, the real numbers are likely higher. There's a significant shortfall in aid, and the UN estimates that only around 60% of basic needs are met for the refugees. The task of coordinating and distributing aid falls on municipalities across the country, and officials have been struggling to keep up with the massive influx of refugees. Local NGOs have stepped in to make up the shortfall in international aid, but it's clearly not enough. As frustration built, the men distributing the blankets said they would come back if the refugees formed a line. They were handing out the aid without the approval of the local government and wanted to avoid a scene that might draw authorities. Tensions are rising in El Marj as the refugee population grows and access to aid becomes even more limited. أنا بدي جاوبك ما عم يوصلنا شيء المعواص تاخذ بالبلدية رحنا كمان أكلنا قتل وما استلمنا وهون ما عم نستلم مهبوش وجهي ضربوني بالعصاية على ظهري وما صار لي شيء العالم يعني طلع شو خلونا نطلع وجهي شوف وجهي شلون دفعوني حق ما صار لي شيء أنا بدي واسطة مساعدة من بعيد من قطر ومن الكويت وللسوريين صارت اللبنانيين تستلمها مو السوريين اللبنانية صارت تستلمها الكروت المازوت ما شفنا شيء منهم 1600 كرت ما شفنا شيء منهم عم نروح على البلديه بكشحونا بالعصايات وبالكهرباء وعم يقتلونا ويضربونا طيب نحن مشان شو انه عم يسوي فينا هيك نحن عم نرقد مشان مساعدتنا مو مشان حرام مشان ندفي اولادنا. To find out more about what had happened the day before, we drove to the distribution center where the refugees said they were attacked. We were met there by an angry crowd of people still waiting to collect aid. في واحد لبناني من برا شباب 10 بيضربوا سوريا بالعصاية ونسوان كمان نسوان بيشيلوا إشارات بيحطوها بالأرض عرض عرفت علي كيف؟ سلموا 10 أشخاص طلعوا مع التلفزيون انه عم بيسلموا على الشعب السوري. الشعب السوري 4 ايام بالشارع ما بيستلم. ذبحوا البرد، ذبحوا الجوع، الذل. As they began telling us their story, local police prevented us from filming further. But one man who said he had video of the incident arranged to meet us later. We've been joined by a gentleman who was beaten by the police yesterday. And he's agreed to come back to the hotel with us and just discuss it. We're doing this because after getting picked up by the local police, it's not safe for us to continue filming there, and it's certainly not safe for him. Can you tell us why people were angry? خبروا الناس انه اهالي المرج لازم يجتمعوا لحتى يستلموا مساعدات من الامارات من 5 ايام. جمعوا الناس اول يوم، سلموا للي بيعرفوهم. خلوا الناس توقف من الساعة 7 الصبح
وفي ناس واقفة قبل يعني لا 7-8 المساء بالبرد. قالوا له روحوا بكرة بنسلم. المرة الثانية اليوم الثاني قال كمان نفس الشيء، العالم واقفة من الساعة 7 الصبح. اليوم الثالث وقفوا الناس للتنتين على أساس الساعة 2 بده يصير تسليم. وقفوا الناس للساعة 2 خلوهم يصفوا بالدور. هن عم يصفوا ضربوا مرة على إيدها بعصاية الكهرباء. The sounds of tasers can be heard off camera. الشباب ما تحملوا اللي كانوا واقفين يعني هجموا عليهم. صارت مشكلة بين بلدية المرج والكشافة تبع المرج، الشباب السوريين اللي كانوا واقفين بسبب المرة. كمان تهجموا على مرة 6 شباب لأنه عيطت ما عم يسلموها، ضلت 5 أيام وعندها أطفال صغار، عيطت شلحوها وضربوها. كمان الشباب هجموا على بعض وتضاربوا بلدية المرج والكشافة والشباب السوريين. أنتوا شفتوا بعينكم آخر شيء جيتوا اليوم هو آخر يوم ما حدا استلم. Why do you think that is? ما بعرف، بكون من رئيس البلدية، ما كل شيء عم يروح. نزلوا مساعدات، المستودع مليان مساعدات، يعني أقل شيء لازم يستلموا 1000 عيلة. هلا بيسلموا 50-60 عيلة، إنه هذا اللي كان عنا ما عاد ضل شيء. روحوا. هذا اللي عم يصير عنا بالمرج يعني. Many refugees complain that the system allows local governments to steal, divert, or withhold aid, as well as tax refugees registering for assistance. The mayor, who oversees distribution, agreed to talk to us. How big a challenge has it been to find places for these people? It seems many of them need very basic things, food, oil for heat. What is the biggest challenge? في عنا ضغط خدمات، يعني نحن بالأساس البلدية مكونة لتخدم 15,000 نسمة اللي هي أهالي بلدة المرج. زادوا بصورة فورية 1.5% زيادة تقريبا. يعني إذا ما نحكي بالأشياء اللي نحن عم نعاني منها اللي محتاجين لها، فينا نقول محتاجين كل شيء، غذائية، تدفئة ومازوت وأمور كثيرة، إن كان للبنانيين أو للسوريين، لأنه نتيجة الوضع اللي صار في فقر عند اللبناني كمان، اللي هو صار العامل السوري يزاحم العامل اللبناني على عمله، أدى إلى كمان فقر العامل اللبناني أو المواطن اللبناني. من هون صار اللبناني بحاجة لمساعدة كمان. كل هذا الموضوع عم يصب على كاهل اللبنانيين. Are there also security concerns associated with the refugees? بيحصل أحياناً، خاصة عند توزيع الإعانات. Recently there were some problems, right, where the security had to deal with groups of refugees who were attacking municipal employees? صار من فترة قريبة. حاولنا تنظيمهم لعدة مرات، ما مشي الحال. آخر شيء سكرنا ووقفنا. رجعوا حاولوا يكسروا باب البلدية ويقتحموا البلدية وراشقوا البلدية بالأحجار والإزاز والثلج وقتها. من ما اضطرنا إنه نحن رجعنا فرقناهم وفللناهم على بيوتنا. Right. They use tasers. لا مثلا لا. Is there a concern that these camps will become permanent? I mean, is what we're seeing now similar to what happened with Palestinians here 50 years ago? في هاجس إنه هذا الموضوع يستمر ويبقى ويطول أكثر من هيك، ياخذ فترة طويلة، وإنه يكون شبيه بموضوع النزوع أو نسميه اللاجئين الفلسطينيين. يعني الحقيقة لأنه ما مبين بالمدى المنظور إنه في حل للأزمة السورية. The creation of Israel in 1948 sent hundreds of thousands of Palestinian refugees into Lebanon. Lebanese resentment toward them in their armed struggle helped ignite the 15-year civil war here that killed more than 100,000 people. Even today, Lebanese authorities rarely enter the 12 Palestinian refugee camps spread across the country, some of which have become havens for militants and criminals. Many see the same potential for conflict playing out today, with an increasingly desperate Syrian refugee population straining Lebanon's meager resources,
and no end in sight to the war next door. Back at the camp, people are preparing for another big storm. There are still at least 2 months left of winter. The people here aren't allowed to build more permanent dwellings than the ones they have, but each time you come back to the camp, it develops a sense of more permanence. Right now, they're laying donated sandbags to prevent flooding during the next storm. As night falls, we visit the Salim family one more time before leaving the camp. They've fixed their roof, but now the children are sick. كيف ساخنة هاي؟ هذيك كمان. حرارة ولا شو؟ ايه سخونة. بناتي والله صار لنا من امبارح الليلة المضى والله ما ناموا والله العظيم ابدا. هذا هداء، انت هارك هداء؟ نستعمل الاولاد بيلموا مرات بيجيبوا من برا بنحطهم بالصبية. هي مو آمنة بس ما في حطب، منين نجيب حطب يعني؟ حق الكيس 5000 يعني. بس غصبا عنا عم نحط صبابيط، هي صاب معاها ربو البنت هي. كمان عم بيحطوا كمان صبابيط بالصبية. It's hard to imagine people living in camps like this across Lebanon indefinitely. But at the moment, there's no foreseeable solution. عنا أولاد بدنا نعيش، حتى التغذية كانت أول يعني ماشي الحال خلف الله على الأمم، راح مخفضوا لنا إياها، إيش بدها تكفينا هاي؟ واللي عنده 4 5 أولاد منين بدي يجيب؟ أحس لما تجينا برد غاسي ما بدنا دفى، الإنسان يفضل يروح على سوريا يموت أحسن له، أحسن من هالعيشة.